press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about parts of a plant. Yes, there are main two parts in plants, that it is shoot and root. Okay, shoot means the part which grows above the plant is called shoot. The part which grows underground is called root. Okay, these are the main two parts in plants. Okay, see in the roots. Okay, now we are going to learn about roots. So hagadre naviga root ಬಗ್ಗೆ first study ಮಾಡೋಣ. Okay, see we can see many types of plants in our surroundings, but we can see only the part of shoot. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿತ್ತಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ನ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ನೋ, ಶೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್, isn't it? But the root consists only the roots and some branches, roots and root hairs. Okay, see when we study about roots, so now root ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇರು. ಸೊ ನಾವು ರೂಟ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, and second one fibrous root. Okay, yes, there are two kinds of roots are there. First one is tap root and second one is fibrous roots. Okay, first we are going to learn about tap root. So now first tap root ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Okay, tap root means what? See, taproot means when a main root grows from the end of the stem and many small roots are grow from main root. See, taproot means when the main roots are grow from the end of the stem. As you know, so ಇದು stem ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it's a what we call stem. Okay, from stem we can see many parts like a leaf, flowers, vegetables, fruits, isn't it? Okay, is this plant. Okay, see the main roots are grow from the end of the stem. So this one is what? End of the stem. Okay, from the end of the stem main roots grow. So end of the stem in the main roots grow ಆಗುತ್ತೆ. Okay, see this main roots consists from main roots, many roots are grow from the main root. So main root ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ and some root hairs also grow from the main root. So this one is what? Main root. What it is? Main root. This is what? Tap root. See, tap root means when the stem, so when the roots are grows from the end part of the stem. See, this one is the main root. So idu naventivi main root antivi. So from the main root many
roots are grown. So ಈ ಮೇನ್ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ root. See, normally main roots are grow ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ರೂಟ್ಸು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್, mango tree roots, and then carrot, and then rose plant's roots. See, most of plants have tap root. So tumbane plants and big trees, they have a what? They have a tap roots. So ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಹೇರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್, mango tree roots and carrot, and then rose plant, then hibiscus plants and leguminous plants roots are example for tap root. Okay, next one is about fibrous roots. ಹಾಗಾದ್ರೆ next fibrous roots na nodona. Okay, see, tap roots means when a main root that grows from the end part of the stem, and many small roots are grow from the main roots. Okay, that root is called what? Tap root. Okay, next one is what? Fibrous root. Next one kind that it is fibrous root. Okay, see, okay, what is fibrous root? See, when some roots, when a number of roots grow from end of the stem, it is called what? Called fibrous root. Okay, see, fibrous roots means when a number of roots grow from the end part of the stem, it is called fibrous. So ಹಾಗಾದ್ರೆ fibrous roots ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, number of see, in fibrous roots, number of roots are grow from the end part of the stem. See, have observed only one main root is grows from the end part of the stem, that it is a what? Tap root. So ನಾವು ಅದನ್ನು tap root ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಆಫ್ roots or grows at the end of the stem. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ roots are grow from the end of the stem. See, this root is called fibrous roots. What we call that roots? We call that it is a fibrous root. Okay, see, example for fibrous roots are grass, rice, wheat, and then almost then coconut plant and bamboo plant. See, these plants roots are fibrous. So fiber roots ಆಗಿರುತ್ತೆ. Which one? Example, grass plants, then coconut,
Next, rice. See, these plants grass, so these plants roots are fibrous. Fibrous means when a number of roots are grow from the end part of the stem is called fibrous roots. Okay, example for a fibrous roots that it is grass, coconut, root and rice plants. These are all the example for fibrous roots. Okay. See, next we are going to learn about functions of the root. So now next ಈಗ functions of the roots ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ kinds of roots ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, next we are going to learn about what? Functions of the root. Functions of the root. Okay, first one function, roots fix the plant to the soil. See, the roots fix the plant to the soil. Yes, so you just try to pull the grass, a bunch of grass. So if you try to pull, so ನಾವು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು bunch of grassನ ನಾವು ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So it's ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. we cannot do easily. See, the plants roots or fix the plant to the soil. ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Roots. See, not only roots, not only grass plants roots, some other plants, you just try to pull the plant like a hibiscus or a tulsi plant, you just try to pull in ಮಾಡಿ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So we cannot do easily because the roots of the plants are fix the plant into the soil. So soil ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Roots. Okay, see, this helps. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it helps to soil erosion. So it prevents the soil erosion. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದ ಸೆಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದ soil. Okay, see, when floods comes, so normally cars and buses are flows easily. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಗಳು, ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ plants, have you seen coconut and big trees, they are fixed in that part only. So easily move agala because the roots are fix the plant into the soil. So that's why, see, this is the functions of roots. So it's the main functions of the root. So second one function that it is roots take in water and minerals from the soil. See, plants take in or absorb water and minerals from the soil. Okay, see, for to preparing their own food. So plants are preparing their own food in the process of photosynthesis. Photosynthesis means it's prepare food themselves. So this process is called photosynthesis by using what? Air, water and sunlight. So air, water, sunlight ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, plants food na prepare ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, as
Plants get air from surrounding, from atmosphere they get. Sunlight ಸನ್ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ? ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಪೂರ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಪೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪೂರ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೀಫಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಾ? ನೋ. ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ, ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಲೀಫ್. ವಿ ಪೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಯು ನೋ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಸಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಯಿಲು ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸಿ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Water and minerals are absorbed by roots. You just see, when we cut the roots, ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ, ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ they cannot prepare food. You know, plants need water. See, that water is absorbed by roots. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಗಿಡ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಣಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ನೋ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, next one function is some roots like carrot, turnip, beetroot, they store food for the plants. See, some plants roots, some plants like a carrot, turnip, radish. See, these plants roots store food for the plants. As I have seen carrot plant, so carrot plant na ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? Carrot or a beetroot or a turnip. And radish. See,
for example, some plants roots like a carrot, as you have seen the carrot plant, see this carrot root, so carrot na root, it's store food for the plants. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ನಿಪ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಈ ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀಟ್ರೂಟು, ಸಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವೋಲನ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್, these plants are store food for the plants. Okay, these are all the functions of a plants. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು functions of the roots. See, okay, yes, in this class we learned about roots. ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Okay, yes, you know there are two kinds of roots are there. First one is taproot and fibrous roots. Okay, taproots means some plants roots, main roots that grow from the main end part of the stem. So it grows from end part of the stem. See, the main roots are deeply go downwards the soil. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, deep ಆಗಿ downwards ಅಲ್ಲಿ grow ಆಗುತ್ತೆ taproots. See example for the taproots plants, mango, then carrot, and next turnip and radish, and then some plants like a hibiscus, rose plants. These are all the example for taproot plants. Okay, next one is the fibrous roots plants. See, fibrous roots plants means, see, number of roots are grow from the end part of the stems. Number of roots are grow from the end part of the stem. Example for fibrous roots, grass, and then coconut plant. See, many of plants are example for fibrous roots. Okay, next one is the functions of a root. So functions of the root, see, root is very important to the plant because it's fix the plant to the soil. It's fix the plant to the soil. Okay, next, and see, some plants are absorb or taking water and minerals from the soil. So it's very helpful to preparing food for leaves. So leaves food na prepare ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So for preparing food they need water. See, that water is absorbed by the roots and it transferred to the leaves by stems. So stems ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ helps to absorb or take in water and minerals from the soil. And next one is some roots are store food for the plants. Some roots like a beetroot, radish, turnip, these are all store food for the plants. See, these plants roots are swollen ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. See, these plants roots are store food for the plants. Okay, yes students, today we discussed about parts of a plant. It's a main part that it is a root. Okay, as in the next session we are going to discuss about stem. Yes, in the next class we are going to discuss about stem. See, stem, shoot. So shoot ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ is very important like a root. As stem consists, it's bears many parts also like fruits, vegetables, leaves, and then flowers, branches. See, stem bears many parts. Yes, in the next class we are going to discuss about different types of stems and the functions of the stems also. Okay, thank you my dear students.